Good evening, all. Audio visual clear? Yes, sir. So we are in the topic algae, and last day we covered up till flagella structure. What are the types of flagella structure in algae? কি হয় types এর? Four types. কি? Structure দেখাবো লব্ধ? একটা স্মুথ ছিল। Pantochrome. Terminal fibril present. Absent terminal fibril. Spico. And anterior side of the flagella contain an organ which is color actually red color, majority time red color, sometimes brown or other pigments also found, red and orange color. And this colored organ that is located anterior side of the flagella, base of the flagella, called stigma or eye spot. Called stigma or eye spot. Question এ আসে stigma or eye spot. What is the function of eye spot or stigma? It only found in the motile cell, motile algae. So it gives the direction of swimming. It directs the movement of swimming cell. So this bright color cell bodies or organelles, which is red or orange, these actually help in the swimming process. Give the direction in the swimmer cell. Red or orange color. And light sensitive organ. Found anterior and base of the flagella. Sir, এটাই তো for phototaxis and chemotaxis responsible আছে। Correct. Direct the movement two types হতে পারে, phototactic. Sir, the screen is a little blur. Phototactic movement or chemotactic movement. Phototactic movement actually is the movement or migration based on light. Lighter presence absence basis যে movement are, that's called phototactic. And chemotactic chemical harmful chemical হতে পারে, attractive হতে পারে। যখন attractive chemical থাকবে, so it migrate towards the chemical. When it is toxic or other type of harmful chemicals, then it repels back. So both types of movement, phototactic or chemotactic, are actually responsible or directed by this stigma or eye spot. স্যার মুভমেন্টের পর কি লিখেছেন? Movement of swimming cells. সিগমা তো আপনার স্টিগমা আপনার ফটোসিনথেসিসও করে অনেক ফুল তৈরি করতে হয়। না ফটোসিনথেসিসে কোনো পিগমেন্ট থাকে না। ফটোসিনথেসিসে ক্লোরোফিল পিগমেন্ট অ্যাবসেন্ট।
আদার লোকেশনে থাকে, প্রেজেন্ট থাকে ক্লোরোফিল বাট স্টিগমায় থাকে না। স্টিগমার ফাংশন ফটোসিনথেসিস, ফুড মেকিং নয়। ক্লিয়ার? স্টিগমা, আই স্পট, ডান। Yes, sir. নেক্সট স্যার টপিক। লাইট সেন্সিটিভ এর পর কি লিখলে? কোনটা? লাইট সেন্সিটিভ। লাইট সেন্সিটিভ এর পর কি লিখলেন? ওকে, লাইট সেন্সিটিভ অ্যান্ড directed to the movements, তুমি কি লিখেছিলেন? Motile algae, it directs the movement of swimming cells. হ্যাঁ, it directs the movement of swimming cell, এটা তো আমি লিখেছি না। উপরে কি লিখেছি? উপরে red and orange, red plus orange, light sensitive and anterior and base of the flagella. Oh, it present anterior and base of the flagella. Present anterior and base of the flagella. Algal pigments. Next topic. Algal pigments. Different algal pigments present in different algal cell. So মোটামুটি যদি আমরা ক্লাসিফাই করি, 3 types of pigments are more common. Number 1, chlorophyll. Number 2, carotenes or carotenoids. And number 3, biloprotein or phycobilins. All 5 types of chlorophyll, chlorophyll A to chlorophyll B, chlorophyll A to chlorophyll E, chlorophyll A, B, C, D, and E. All types of chlorophylls may be present on in the flagella. In the algae can be present, but universally in all algal cells, chlorophyll A, CHLA, chlorophyll A universally present in all algal cells. Because chlorophyll A actually help in the photosynthesis process, the main chlorophyll. That's why chlorophyll A algae, যে কোনো algae তুমি পাবে। And other chlorophyll also may be found, but chlorophyll A all time found. Any algae, chlorophyll A present. Carotenoids. Carotenoids is a yellow colored pigment. Yellow colored pigment, and it may be found in 2 forms. One is carotenes, other is xanthophyll. Carotenes can be of 5 types, but most commonly carotenes found in the algal cell, beta carotene, most common. Beta carotene. And xanthophyll is normally yellow colored or brown colored pigment. Third type of pigment, phycobilins or biloprotein. It may be found in 2 types or 2 forms. One is phycocyanin, other is phycoerythrin.
Phycocyanin is blue color. Phycocyanin, blue color pigment, and phycoerythrin, red color pigment. Phycocyanin, dominant pigment for cyanophycy. Cyanophycy means cyanobacteria, blue-green algae. And phycoerythrin dominant for rhodophycy. So from this observation of pigment, algal pigment types, it is very clear that it could be a good criteria for algal classification. Yes. Algal pigments can be a good criteria for algae classification. So primary algae classification আমরা যখন যাব দেখবে ওটা algae তোমার পিগমেন্টের উপর বেস করেই ডিভিশন করা হয়েছিল, but later it is changed and more complex type of classification given. So first যে আইডিয়াটা এখান থেকে আসছে, ক্লাসিফাই কিন্তু করা যাবে because different types of pigment present in different member of the algae. Sir, phycoerythrin is dominant over what? Rhodophycy. Rhodophycy is a member of the algae type. Dominant over? Dominant over no, dominant for Rhodophycy group of the algae. And phycocyanin is dominant for cyanophycy. Okay, sir. So these are algal pigments. Clear? Three types are more common. Chlorophyll to থাকতেই হবে must because they are photosynthetic organisms. Carotenoids and below protein varied in the member of the algae, and based on that color present. Based on that algae could be colored. Red algae, brown algae, could be different types of color formed. রেড অ্যালগি ব্রাউন অ্যালগি মানে এটা নেই যে ওদের ক্লোরোফিল নেই, ক্লোরোফিল থাকবে বাট ডমিনেন্ট তোমার পিগমেন্টটা হবে ফাইকোএরিথ্রিন, or তোমার সায়ানোফাইসিড হচ্ছে তোমার ফাইকোসায়ানিন. That's why the color become red color or brown color or blue color, but chlorophyll should be present, and chlorophyll A universally present. Here I written chlorophyll A universally present in all algae. So algal pigments done. Next topic, algal reproduction. Three modes: vegetative, asexual, and sexual mode. Under vegetative mode, algae can reproduce by fragmentation. A part of the body is fragmented, and from this fragmented part, a new thallus structure is grown. That is fragmented type of vegetative reproduction. And good example, Spirogyra, Eulothrix, fission type, vegetative mode also possible. Budding type, vegetative mode also possible. Fission type shown by desmid diatoms.
unicellular organism, unicellular algae they are, and show fission. And budding type shown by protosiphon, SIPHO. So স্যার these three ফিশনের ফার্স্টটা কি লিখলেন? desmid diatoms. Example. These three are more common vegetative mode. আমরা ফাঙ্গিতেও একই দেখেছিলাম, তোমার ফ্র্যাগমেন্টেড হয়, ফিশন হয়, বাডিং হয়, but some unique type of vegetative mode also possible in algae. Besides these three common fragmented fission and budding types, some unique type of vegetative reproduction also possible in algae, like formation of adventitious branches. Adventitious branches. Here from the thallus structure, protonema forms, and from the protonema structure, branches, adventitious branches produce. And when the adventitious branch is removed from the original or mother body, after suitable nutrition, it grow into new thallus. So adventitious branch is a unique type of vegetative mode for algae. Structure check korbe. More common adventitious branches show by fucus. Algae name example fucus. These are some adventitious branch that form. It is short adventitious form or adventitious branch, and it is large. These branches are removed, and after getting suitable environment, nutrient, they are produce new thallus structure. এই স্ট্রাকচারটা রিমুভ হয়ে যাবে, ঠিক আছে, রিমুভ হয়ে গিয়ে নিউ নিউট্রিয়েন্ট এন্ড ওয়াটার কন্টেন্টে গ্রো করবে, একদম আলাদা নিউ অ্যালগি ফর্ম করবে লাইক দ্য মাদার. Asexual mode of reproduction, vegetative mode, no changes. So fucus show this type of phenomena called adventitious branch forms. স্যার এটা আরেকবার এক্সপ্লেন করবেন? Adventitious branch form এই যে প্রোটোনিমা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছ, মানে একটা পার্ট অফ দি algae নেম হচ্ছে ফিউকাস. ফ্রম দি পার্ট অফ দি প্রোটোনিমা গ্রো অ্যাডভেন্টেশিয়াস ব্রাঞ্চ. এই যে দেখো স্মল একটা তোমার ক্লাম্প লাইক স্ট্রাকচার ফর্ম করেছে, রেড কালার মার্কিং করেছি. এটা শর্ট আছে, এটা আরো গ্রো করবে, এটা লার্জ হয়ে গেছে, দ্যাট মিনস এখান থেকে এটা ব্রেক করবে, স্প্লিট করে যাবে, ঠিক আছে, এটা স্প্লিট করে গিয়ে রিমুভ হবে, রিমুভ হয়ে গিয়ে নিউ থ্যালাস স্ট্রাকচার প্রডিউস করবে. ওকে স্যার. So unique type. Next, tuber formation. Outgrowth or bulge tuber structure form.
tuber. Commonly found in chara. Example. This is tuber. Tuber can generate new thallus structure after removing from the mother body, parent body. Another unique type, amylum star. স্যার This টিউবারের type of এক্সাম্পলটা কি দিলেন জানো? chara, chara, algae name chara. Amylum star, it also found in chara. So chara is very peculiar type of algae where many types of vegetative mode reproduction possible. Amylum star. Star-like shape, এটা যেমন তোমার বালজিং হয়ে একটা রাউন্ড শেপ নিয়েছিল, ওখানে স্টার লাইক শেপ তৈরি হবে। This structure, amylum star, present in chara. Another vegetative mode of reproduction style. So first three are more common: fragmented, fission, budding. Last three, unique and unique to the algal member, adventitious branch, tuber formation, amylum star formation. Next, asexual mode of reproduction style. Vegetative, done. Clear? Vegetative mode, asexual mode. Asexual mode of reproduction, algae produce spore, asexual spore. Asexual spores. And different types of spores can be formed, like zoospore, aplanospore, and achainids. Achainids previous day class discuss করেছিলাম. Achainids found in blue-green algae. So zoospore formed by zoospores and aplanospore মধ্যে basic difference. These were আপনার লাগে living animals. না না animals but difference-টা মানে Sir, structurally. zoospores are motile, aplanospores are non-motile. Motile non-motile. হ্যাঁ, zoos ওটাই। Zoospore হচ্ছে motility, মানে that means flagella contain. And based on flagella number, zoospore can be further divided. Biflagellated zoospore, quadriflagellated, multiflagellated.
Biflagellated structure, zoospore structure formed by Chlamydomonas. Quadri formed by Eulothrix. And multi formed by Vaucheria. And obviously, aplanospore are non-flagellated. That means cannot motile, non-motile, non-motile spore, thin wall, non-flagellated. सर मल्टीफ्लैजिलेटेड एग्जांपल की दिलेन Vaucheria, Vaucheria. স্যার অ্যাপ্লানোস্পোরস এ থিন ওয়াল্ড লিখেছেন। Thin wall. And acarinids, এক্সাম্পল গুলো আরেকবার রিপিট করুন। zoospore contain flagella, and based on number of flagella, it could be three types: biflagellated, quadriflagellated, and multiflagellated. Biflagellated example Chlamydomonas, quadri example Eulothrix, and multi example Vaucheria, Vaucheria. And third one is acinids. Acinids found in mainly filamentous form, filamentous algae, thick walled, aplanospore thin walled, thick walled, and it can survive unfavorable condition, elongated structure. Acinids can survive unfavorable condition. এটা লাস্ট ডে ক্লাসে ডিসকাস করছিলাম অ্যাকাইনিডস। It can survive. So resistant structure acinids, more resistant than the aplanospore and zoospore, and found in cyanobacteria, Anabina, Nostoc, etc. Sexual mode of reproduction. Sexual mode followed by most advanced type of algae. And in sexual mode of reproduction, they produce gametes. And based on gamete size, physiological and morphological property, gamete can be of three types: isogametes, anisogametes, and oogametes. Isogametes means morphological, similar, physiological, different. Anisogamete, morphological, different, physiological also different. And oogametes, higher mode, most advanced mode, where the motility absent in female gametes and motility present, that means flagella present in male gametes. And female gametes are larger size, male gametes are small size.
But in case of iso and isogametes, both gametes have motility. That means both gametes are flagellar. Content flagellar. অ্যালগিতে ফাঙ্গিতে দেখিয়েছিলাম, খেয়াল করো, আইসোগ্যামেটস সেম লুক লাইক স্ট্রাকচার, অ্যানাইসোগ্যামেটস different structure, oogametes one is large, other is small. The large gametes do not have any flagella, but small gametes, male gametes, contain flagella. So based on gamete formation, sexual mode can be of three types: isogamous, anisogamous, and oogamous. Three modes based on types of gametes produced: isogamous, anisogamous, and oogamous. So algae reproduction style: complete vegetative mode, asexual mode, sexual mode, all three types possible. স্যার আইসোগ্যামাস অ্যানাইসোগ্যামাস আর ওগ্যামাসের এক্সাম্পলটা একটু হ্যাঁ, দেবেন? এক্সাম্পল আছে, নোটসে দেওয়া থাকবে, চেক করে নেবে। Isogamous, anisogamous. নোটসে পেয়ে যাবে। আর এটা ডিটেইলস ফাঙ্গির মধ্যে মানে যেরকম ফাঙ্গি হ্যাঁ, ডিটেলস তোমার অবভিয়াসলি এখানেও লেখা থাকবে, নোটসে লেখা থাকবে, বাট মেনশন আমরা ফাঙ্গিতেই করে দিয়েছি, তাই ডিটেলসে যাইনি। গ্যামেটস মানে হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল ডিফারেন্ট, মর্ফোলজিক্যালি সিমিলার, এই মেনশন যা ছিল সেম থিং। And most advanced types of algae produce oogamous type. So algae reproduction style done. Next, algae food reserves. Here also different types of compounds can be stored: carbohydrate, protein, lipid, and under carbohydrate variety of molecules can be stored by the algae. So food reserves, different types. Most commonly they reserve carbohydrate, and lipids, fats or oils. Can also stored by the algae. And inside the carbohydrate that they stored, different types of carbohydrate molecule can be stored. Number one, starch, true starch. Like the plant ki store করে starch. So like the plant, some algae store true starch, but some modified version also found, like Floridian starch. Floridian starch. Laminarin. Paramylon.
leukocyne. So different variety of carbohydrate molecules can be stored inside the algae. Not only the true starch, other than that, Floridian starch, laminarin, paramylon, leukocyne, they are all carbohydrate storage product. All carbohydrate, all made up of glucose. But bonding different. বায়োকেমিস্ট্রিতে যখন যাবো আরো ক্লিয়ার হবে, মানে থার্ড সেমিস্টারে তোমাদের বায়োকেমিস্ট্রি আছে, বায়োকেমিস্ট্রিতে গেলে ক্লিয়ার হবে when a monosaccharide form polysaccharide there are bonding called glycosidic linkage. So glycosidic linkage pattern is different in different starch molecule. Clear? That's why the name also being changed. স্যার বলছি স্ক্রিনটা তো হেজি, একবার স্পেলিং গুলো রিপিট করবেন? Different types of carbohydrates can be stored inside the algae. Not only starch, besides that, florigen starch, laminarin, paramylon, leukocyne, all are carbohydrate storage product. Name গুলো আরেকবার বলবো। True starch number 1, number 2 florigen starch, FLORIDEAN, florigen starch, laminarin, LAMINARIN, paramylon, PARAMYLON, and leukocyne, LEUCOSIN. So these are ঠিক আছে স্যার। carbohydrate reserve product. So carbohydrate only থাকে না, fats and oils also found in algae. Clear? Okay. So food reserve, check food reserve different types এর হয়. So based on food reserve, and a food reserve also be a good criteria for classification of algae, because these are carbohydrate molecules and signature for some members of algae. Florigen starch only found in red algae, like laminarin found in brown algae. So some storage products is particularly signature for some members. That's why this could be a good criteria for classification of algae. যেটা আমরা বললাম পিগমেন্ট হতে পারে, এটাকেও আমরা নিতে পারি, বাট আর্লি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম অনলি কন্টেন আ সিঙ্গেল বেসিস দ্যাট ইজ পিগমেন্ট। বাট যত এগিয়েছে মানে অ্যাডভান্স টাইপ হয়েছে, ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যাসপেক্টকে নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে এটাও পড়বে ফুড রিজার্ভ। Food reserves, after that we go straight to the classification of algae. Classification of algae. Earlier classification, pigment based. Earlier classification system. Earlier classification system, pigment, based on pigment, 4 different groups. Pigments found. Algae classified into 4 different groups. Number 1, Mixophyceae. Or Cyanophyceae. Chlorophyceae. Phaeophyceae. And Rhodophyceae.
Mixophycy or cyanophycy, dominant pigment? হ্যাঁ না নেমটা dominant pigment. হ্যাঁ ফাইকো Phycobilin. হ্যাঁ ফাইকোবিলিনের আন্ডারে টু ফর্ম ছিল তোমার সায়ানিন ফাইকো এরিথ্রিন Phycobilin. ফাইকোএরিথ্রিন নয় ফাইকোসায়ানিন সায়ানো বলছে না সায়ানো মিক্সোফাইসি or cyanophycy dominant pigment phycocyanin chlorophycy dominant pigment Chlorophyll A. chlorophyll A and B pheophycy dominant pigment fucoxanthin and rhodophycy dominant pigment phycoerythrin কালার কি বলেছিলাম এবার বল phycocyanin blue color that's why mixophycy or cyanophycy are blue green algae BGA chlorophyll A and B contain chlorophycy only so it is green algae only green color pigments are found and dominating pigments are green so green color appearance green algae fucoxanthin color is brown dominant pigment so the overall color of the algae will be brown so pheophycy group is called brown algae phycoerythrin color is red so overall color is impaired red color and rhodophycy that's why it's called red algae they are dominant pigment I mentioned repeated it is dominant that not mean it do not contain chlorophyll always present but the dominant pigment based on the dominant pigment the color will be changed Chlorophyll is universal. universal so earlier classification they only take the single basis for criteria for classification system but this is not enough to classify huge group or huge diversity of algae so that's why new system and most appreciated system of classification given by freeze classification second type of classification given by freeze FRITSCH criteria for classification. Number one, pigments. Pigments found. Number two, chemical nature of reserve food. চেক করো আমি একটু আগে বলছিলাম reserve food can be a good criteria for classification. So chemical nature of reserve food is included into the criteria for classification system. Third criteria, flagella kind, number and point of insertion of flagella.
So they Freeze take three criteria. Not only the pigment, also add reserve food type as well as the flagella. Flagella is another good point because different types flagella found, whiplash type, the tinsel type, number, how many number of flagella found in the algae, and point of insertion, where the flagella is inserted, lateral, vertical, and actually in which region. So they take three consideration points inside the flagella criteria. So that is why freeze classification system is most authentic system, most appreciated system. System of classification of algae. And he classified based on the three criteria into 11 classes. Classified into 11 classes. নোটসে তো ডেসক্রিপশন দেওয়া থাকবে, এখানে আমি শর্ট করব, এই থ্রি ক্রাইটেরিয়াকে আমি কম্পারিজনে আনবো। Just three criteria that he take for the classification system, এটার একটা সিনপসিস বানাবো আর নোটসের ডিটেলস থাকবে উইথ এক্সাম্পল 11 ক্লাস। তো এটা কম্পারিজন টেবিল, different class of freeze classification, pigment, flagella, and reserve food. Class, pigments found, flagella type, flagella type, number, point of insertion, and reserve food. Class number 1, chlorophyceae. Chlorophyceae contain pigment, chlorophyll A, CHL A, chlorophyll B, carotene, and xanthophyll. Flagella, two identical flagella. Number 2, identical flagella. Means same size, same point of insertion. And reserve food, they contain starch, fruit starch. Yes, starchy. Starchy থাকে, carbohydrate storage product starch, যেটা প্লান্টেরও স্টোরেজ প্রোডাক্ট। ক্লাস নাম্বার 2, xanthophyceae. সেম ক্যাটাগরি অফ পিগমেন্টস, তাহলে তুমি ক্লাব করে দেবে xanthophyceae আর chlorophyceae কে সেম গ্রুপে করবে তো, আর যখনই আমি flagella আর reserve food নেব দেখবে ডিফারেন্ট হচ্ছে। So flagella type here, heterocont type. Heterocont type. Heterocont type means one is whiplash, other is tinsel. Tinsel flagella. So hetero means two different types of flagella. Hetero means two different
So two different means one whiplash type, no তোমার ওই যে ইয়ে থাকে না, ওটার নাম ছিল ম্যাস্টেগোনিম, আর টিনসেল হচ্ছে ম্যাস্টেগোনিম প্রেজেন্ট। রিজার্ভ ফুড, fats and leukocyne. They can also store fat and leukocyne. So xanthophyce and chlorophyce to different class only possible when you look the flagellar kind, different kind and different point of insertion and reserve food. But their pigments overall same. So এইভাবে 11 class generate হয়েছে। Number 3, chrysophyce and Frisch classification system important. Chlorophyll A, chlorophyll B, and carotene. No xanthophyll. Flagella number could be 1, 2, or more. And unequal type flagella. Unequal flagella means size could be different. Reserve food, oils and leukocyne. Class 4, Bacilliophyce. Bacilliophyce. In this class, chlorophyll A and C present, B absent, C and carotene. Flagella most of the time absent, rarely present, rarely found, and reserve type leukocyne fat. Cryptophyce. Same chlorophyll type A, C, carotene, as well as xanthophyll also present. Flagella type heterocone. Heterocone means one is whiplash, other is tinsel type. Different types of flagella. And other is tinsel. Common reserve food, starch found. Number 6 class, Dianophyce, also called Dinoflagellates. Chlorophyll A, C, carotenes, and xanthophyll. Yes, same, above same pigment. But flagella type 2 unequal flagella amount to unequal shape
And the point of insertion is lateral flagella. Lateral flagella in different place. Starch and oil. So 5, 6 here you can club into same group if you only see the pigments, but flagella type slightly different. Reserve food different. Oil could be another storage product for dinoflagellates or dinophyces. স্যার যদি হ্যাঁ ডাইরেক্ট ক্লাসিফিকেশন কোশ্চেন আছে তাহলে এইটা দেওয়াই বেটার হবে মানে আমি 11টাকে With এরকম example. করে দেখাতে পারবো না, আমাকে একটা সেরকমই চার্ট মতো বানাতে হবে। একটা চার্ট বানাতে হবে। এবার কোশ্চেনের মার্কিং দেখতে হবে। 3 মার্কস দিলে তোমাকে তো এতটা করতেই হবে, মানে 11 টাইপস পিগমেন্ট ফ্ল্যাজেলা রিজার্ভ ফুড, যেটা আমি সিনপসিস করে দেখাচ্ছি, বাট নোটসে তো তোমার ঢেলে লেখা থাকবে, পয়েন্ট টু পয়েন্ট লেখা থাকবে, অনেক কিছু এক্সট্রা লেখা থাকবে মানে ধরো উইথ একটা এক্সাম্পল। সিঙ্গেল হিসেবে দিয়ে দিলে ধরো হ্যাঁ, সিঙ্গেল থাকলে তখন তোমাকে আবার ডেসক্রাইব করতে হবে। ওটা দেওয়ার চান্স কম, বাট দিতেই পারে, না দেওয়ার কিছু নেই। সো 6 অব্দি গেছি, another 5. Number 7. Chloromonodini. Pigment chlorophyll A, স্যার D. নম্বর 7 এর স্পেলিংটা বলবেন? Chloromonodini, CHLOROMONO. Chloromonodini, DINEA. Chlorophyll A, B, carotene, xanthophyll. শুধু হাইলাইট করবে তোমরা যে জায়গাটা ডিফারেন্ট হচ্ছে, যেমন এখানে দেখো সিটা হাইলাইট করবে, তাহলে রিমাইন্ড থাকবে, আদারওয়াইজ ভুলে যাবে যখন লিখতে থাকবে। সো কোনটা ডিফারেন্ট পাচ্ছ, ডিফারেন্টটাকে আন্ডারলাইন করবে, আদারওয়াইজ দেখো এই জিনিস তো পাবে, ক্যারোটিন, xanthophyll, ক্লোরোফিল এ, কোন জায়গায় সি পাচ্ছ, ম্যাক্সিমাম জায়গায় বি পাচ্ছ, তো সিটাকে হাইলাইট করো। যেখানে xanthophyll আসছে, সরি xanthophyll মোটামুটি কমন, আরো কিছু যদি ডিফারেন্ট কিছু আছে সেটাকে আন্ডারলাইন আসবে। Okay, so flagella type number 7, isocone type. Isocone type means any type of flagella. It could be whiplash or tinsel, and all over same. If number two are the all whiplash or tinsel. And heterocone means one whiplash, one tinsel. So isocone type. Reserve food, only oil. দেখো এ কোনো স্টার্চই রাখে না, no starch, no carbohydrate, only oils are stored. So different class. Class number 8, Euglenophyceae. Chlorophyll A and B only contain chlorophyll A and chlorophyll B. Flagella type 1, 2 or more, and anterior flagella. Point of insertion anterior. Reserve food, fats and paramylon.
স্যার নয় হুম আগে 8 হলো 9 ও 9 হবে। স্যার ফ্যাটস এর পর কি লিখলে? প্যারামাইলন। নাম্বার 9 পিওফাইসি। 9 10 11 যেটা আগের থেকে এসছে পিও, রোডো আর হচ্ছে তোমার মিক্সো। পিওফাইসি। ক্লোরোফিল এ and xanthophyll. Two dissimilar lateral flagella. Number 2 dissimilar shape and lateral point of insertion. Reserve food laminary. And fat. Rhodophysi. Chlorophyll A, phycocyanin, but dominant pigment phycoerythrin. Flagella type non-motile. Only starch. Last class in fish classification. Mixophysi. Mixophysi another name cyanophysi. Chlorophyll A, carotene. But dominant pigment phycocyanin. Phycocyanin রোডোতেও থাকে, বাট ডমিনেন্ট এতটাই ও রেড কালার নিয়ে না, phycoerythrin dominant. Phycocyanin dominant. They are non-motile also. Stored cyanophysi. Okay, stored হচ্ছে starch common. এই সিনোপসিসটা কিন্তু নোটসে থাকবে না, আমি মেনশন করলাম। এটা এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট। যদি তোমার মানে শর্ট থাকে 3 মার্কস থাকে তাহলে তুমি এটা করবে, যদি 5 মার্কস থাকে তাহলে আমার মনে হয় একটু ডিটেলসে লেখা বেটার, যেটা নোটসে আছে। বাট ম্যাক্সিমাম টাইমে 3 মার্কসের মতো কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে এটাকে যদি 5 মাসে লিখতে হয়, আমি এটা আর একটা তুমি কলম বাড়াতে পারো, সেটাও তুমি নিজের মতো করে বানাতে পারো। যদি 5 মার্কস করতে আর একটু কলম বাড়াতে হবে। এক্সাম্পল তো এখানেও দিতে হবে, এক্সাম্পল আমি মেনশন করিনি, প্রত্যেকটারই এক্সাম্পল আছে, এক্সাম্পল দিতে হবে। আরো একটা দুটো কলম বাড়াতে পারো, বাট 5 মার্কসের জন্য এটাও এনাফ। খুব কিছু খারাপ হবে না আর কি, 11 ক্লাস আছে তো অসুবিধা হবে না। প্রত্যেকটা হাফ নাম্বার করে দিয়ে দিতে হয়, এটা 5 হ্যাঁ, উইথ এক্সাম্পল দিলে এটা হয়ে যাবে। তো এখানে জাস্ট যেটা করেছি আমরা, ক্রাইটেরিয়া যেটা মেনলি ও নিয়েছিল ফিস ক্লাসিফিকেশনের ক্রাইটেরিয়া, ওটাকেই বেস করে আমরা চেক করাচ্ছি কোথায় কোথায় ডিফারেন্ট আছে। তো তিনটে জায়গা দেখো ডিফারেন্ট, কোনো জায়গায় সিমিলার পেলেও ফ্ল্যাজেলা টাইপের ডিফারেন্ট পাচ্ছ, বা তুমি স্টোরেজ প্রোডাক্টে ডিফারেন্ট পাচ্ছ। দ্যাট ইজ ওয়াই এটা ডিফারেন্ট ক্লাসে সেপারেট করেছে। দ্যাটস ওয়াই এটা অথেন্টিক অ্যান্ড মানে অ্যাকসেপ্টেড। সো অ্যালগি ক্লাসিফিকেশন অবধি থাকলো। নেক্সট ক্লাসে আমরা যাবো হচ্ছে অল্টারেশন অফ জেনারেশন, যেটা আনাদার ইম্পর্টেন্ট টপিক।
অল্টারেশন অ্যান্ড জেনারেশন আর নেক্সট ক্লাসে এন্ড হয়ে যাবে আর কি।